number 4, that is determinant and matrices. In that chapters we done the concept, that is definition of determinant and how to evaluate the determinant of order 3 by 3. त्या corresponding आपण काय काय पाहिलेले पहा, determinant चे definitions घेतलेली, also evaluations of determinant of order 2 by 2 and of order 3 by 3. Also minors and cofactors, the important concept, that is major concept of this chapter, that is minors and cofactors of determinant of order 3 by 3. Okay, 3 by 3 या determinants मधील minors, जे काय determinants मधील minors elements आहेत, त्या elements चे minors and cofactors कसे फाइंड आउट करायचे. That is how to find the minors and cofactors of all elements of that determinant. त्या determinants मध्ये जेवढे काही elements आहेत त्या element चे minors and cofactors कसे फाइंड आउट करायचे हे पाहिलेले. एक मिनिटात आपण रिव्हिजन घेऊ and then we start the next concept, that is applications of determinant. In minors of Aij is denoted as capital letter Mij and minor is obtained by deleting the corresponding position of element. त्या एलिमेंटची जी काय पोझिशन आहे ती पोझिशन डिलीट केल्यानंतर त्या एलिमेंटचा काय मिळून जाईल, मायनस अँड कोफॅक्टर्स. मायनस अँड कोफॅक्टर्स ऑफ Aij for cofactor of Aij is denoted as Cij and cofactor is obtained by minus 1 raised to I plus j into corresponding minor, that is Mij, and minus 1 raised to 1 plus 1, that is I plus j. When this addition is sum number, ही जी काही सम येईल ती सम जर सम नंबर असेल, सम म्हणजे इवन नंबर जर असेल, इवन नंबर असेल तर ती minus 1 raised to तुझी काय addition असेल ती काय घेणार 1, आणि minus 1 raised to जर odd number असेल तर काय येणार आहे minus 1 into corresponding minus. So we obtain all these minors and cofactors for any determinant कोणत्याही determinant चे minors and cofactors obtain करता येईल. Okay, now also we started the next concept, that is applications of determinant. That means ते जे काय determinants आहे त्या determinantचा यूज कुठे केला जाईल. तर फर्स्ट ऍप्लिकेशन्स आहे क्रॅमर्स रूल. तर क्रॅमर्स रूल हे पाहिलेले आपण लास्ट लेक्चरला. सो व्हॉट इज क्रॅमर्स रूल? इफ देयर आर 3 लिनियर इक्वेशन ऑफ 3 व्हेरिएबल्स, जर 3 लिनियर इक्वेशन्स असतील आणि 3 व्हेरिएबल असतील, दॅट इज a1x + b1y + c1z which is equals to d1. Second linear equation is a2x + b2y + c2z is equals to d2, and third linear equation is a3x + b3y plus c3z which is equals to d3. Then we have to find the value of x, y and z. That is this is unknown variable. This is variable, that is x, y, z. Variable means value change. त्याची value change होते. So x, y, z च्या value फाइंड आउट करायचे. This is common solution for these 3 variable. या तीनही इक्वेशन साठी x, y, z च्या value काय असणार आहे, सेम राहणार आहे. त्या x, y, z च्या value, this value satisfies these 3 equations. त्या value काय करणार आहे, तीनही equations satisfy करणार आहे. That means these value are the common solutions for these 3 linear equations. ते काय असणार आहे, या तीनही linear equations च्या common value असणार आहे. Then how to find this value? मग या value कशा find out करायचे? लास्ट लेक्चरला मी सांगितले फर्स्ट फाइंड डिटर्मिनंट. फॉर डिटर्मिनंट मध्ये काय घ्या, फर्स्ट कॉलम रिप्रेझेंट द कोएफिशिएंट ऑफ x, second column represent the coefficient of y, and third column represent the coefficient of z. Okay, then find dx, dy and dz. After find this 4 determinant, then x is equals to dx upon d, x is nothing but dx upon d, y is nothing but dy upon d, and z is nothing but dz upon d. ही theory explain केली होती, right? Now एखादा प्रॉब्लेम्स घेतल्यानंतर ना हे डिटर्मिनंट्स म्हणजे ऍप्लिकेशन्स ऑफ डिटर्मिनंट, क्रॅमर्स रूल ही कन्सेप्ट समजून जाईल. आता या चॅप्टर्स मध्ये फक्त ऍप्लिकेशन हे एकच ऍप्लिकेशन्स आहे. पुढचे जे काय ऍप्लिकेशन्स आहेत, दॅट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, कन्सिस्टन्सी ऑफ इक्वेशन्स, ह्या जे काही कन्सेप्ट आहेत कोलिनियरिटीच्या कन्सेप्ट, ह्या स्किप केलेला पार्ट आहे. म्हणजेच या वर्षी या अकॅडमिक इयर मधून तो पार्ट डिलीट केलेला आहे. सो तुम्हाला डिटर्मिनंट मध्ये कोणत्या कन्सेप्ट
of determinant, then minors and cofactors, and applications of determinant, that is Cramer's rule. Only these three things. Okay. So बाकी ज्या काही कन्सेप्ट आहे डिटर्मिनंट वरती त्या कन्सेप्ट डिलीटेड पार्ट आहे या वर्षी. For this academic year, these concepts are deleted part. Okay. So let's see the example of Cramer's rule. So question is solve the following linear equation using Cramer's rule. Solve the following equation. Solve the following linear equation. Solve the following linear equation. Solve the following linear equations using Cramer's rule. Using Cramer's rule. Cramer's rule चा यूज करून जे काही थ्री लिनियर इक्वेशन्स दिले असतील ते एक्झाम्पल सॉल्व करायचे. That is, first linear equation is x plus y plus z. X plus y plus z is equals to 6. Second linear equation is x minus y plus z. X minus y plus z, which is equals to 2. And third linear equation is x plus 2y. X plus 2y minus z. Minus z is equals to 2. Suppose we have to given these three linear equations and we have to find the solutions of these equations. या equations चे solutions find out करायचे. That means we have to find the value of x, y and z. या x, y, z चे value find out करायचे. The next question arises in our mind is how to find this value. Next question काय आहे? मग या value कशा find out करणार? First find the value of determinant. Then what is determinant? First काय करणार? जे काही तीन linear equations दिले आहेत ती equations first write down करणार. Okay? So write these three linear equations. And solution is first linear equation is x plus y plus z is equals to 6. Second linear equation is x minus y plus z is equals to 2. And third linear equation is x plus 2y minus z which is equals to 2. First linear equation is x plus y plus z is equals to 6. Second one is x minus y plus z is equals to 2. And third one is x plus 2y minus z which is equals to 2. Then first find the value of determinant d. That is d is nothing but let d is equals to determinant of. Determinant मध्ये काय write down करणार? In first column write coefficient of x. So coefficient of x. Then coefficient of x is 1. Coefficient of x in second equation is 1. Coefficient में सहगुणक त्या x ला जो काही coefficient असेल तो write down करणार. Here coefficient of x is 1. Also here coefficient of x is 1 and in third equation also coefficient of x is 1. In second column मध्ये काय write करणार? Write coefficient of y with sign. म्हणजे y चे कोएफिशिएंट राइट डाउन करायचे विथ साइन. म्हणजे जे काय साइन असेल त्या साइन सहित कोएफिशिएंट राइट डाउन करायचे. सो हियर कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ y इज -1 and here coefficient of y is 2. Now in third column write coefficient of z. So here coefficient of z is 1, here also 1 and here is -1. Okay. Then solve this determinant. Then we know that how to solve the determinant of order 3 by 3. मग 3 by 3 चे determinant कसे solve करायचे सगळ्यांना माहिती असेल. Then solve it. That is 1 into -1 into -1. Minus becomes plus and 1 into 1 is 1. Minus 2 into 1 is 2. Alternate right plus minus sign. That is here plus. Then next is minus. Minus 1 into. Delete first row, second column. 1 into -1 is -1. 1 into 1 is 1 and middle la minus sign. That is -1. Minus
sorry, plus minus again plus 1 into delete first row third column remaining elements चा काय दिला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 1 into 2 is 2 minus 1 into minus 1 1 into minus 1 is minus 1 and minus minus is plus, that is plus 1, which is equals to 1 into 1 minus 2 1 minus 2 is minus 1 minus 1 into minus 1 minus 1 is minus 2 and plus 1 into 2 plus 1 is 3, that is minus 1 minus minus becomes plus 2 and 1 plus 3 1 into 3 is 3, then 3 plus 2 is 5 5 minus 1 5 minus 1 is 4, so this is the value of determinant D. ही कशाची व्हॅल्यू आलेली आहे determinant D ची, that is कसं सॉल्व केलं पहा जे काय तीन लिनियर इक्वेशन्स होते ते कसे रिप्रेझेंट केले फॉर determinant D in first column write coefficient of x, then write coefficient of y, and in third column write coefficient of z, then solve this determinant, that is 1 into delete first row and first column, so minus 1 into minus 1 is 1, 2 into 1 is minus 2, that is middle ला minus sign लावले and 1 into 2 is 2, alternate plus minus sign लेना, so plus minus minus 1 into delete first row second column, so जे काय राहिलेले एलिमेंट्स आहेत त्यांचे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन दिला 1 into minus 1 is minus 1 and 1 into 1 is 1 but middle ला minus sign, that is minus 1 plus 1 into again delete first row third column, for remaining element take its cross multiplication, 1 into 2 is 2 minus 1 into minus 1 is minus 1 and minus minus becomes plus 1, then add it, that is 1 minus 2 is minus 1 minus 1 into 1 is minus 1 minus 1 minus 1 is minus 2 minus 2 into 1 is minus minus plus, that is plus 2 2 plus 1 is 3 and 3 into 1 is 3, that is 2 plus 3 is 5 5 minus 1 is 4, so this is value of determinant. Next we have to find dx. For finding the value of dx, replace करना, replace coefficient of x by constant term. हा जो काय फर्स्ट कॉलम आहे फर्स्ट कॉलम कशाने रिप्लेस करणार constant term, so first column is 6 2 2, replace first column for finding the dx, replace first coefficient by constant term, and second and third column write as it is, that is 1 1, second and third column as it is write down करा, त्यामध्ये काही चेंजेस करू नका, minus 1 1 and then 2 minus 1, then solve this determinant. आता हा determinant solve करना, that is 6 into minus 1 into minus 1 minus minus becomes plus and 1 into 1 is 1 minus 2 into 1 is 2. Now alternate plus minus sign, minus 1 into delete first row second column, so जे काय उरलेले एलिमेंट्स आहेत त्यांचं काय घेणार क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, 2 into minus 1 is minus 2 minus 2 into 1 is 2, then plus 1 into delete first row third column, उरलेले एलिमेंट्सचा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, that is 2 to the 4 minus 2 into minus 1 is minus 2 and minus minus plus, that is plus 2, okay, then 6 into 1 minus 2, that is minus 1 into minus 2 is minus 4 plus 1 into 4 plus 2 is 6, that is 6 into minus 1, that is minus 6, minus minus becomes plus, that is plus 4 and plus 6, minus 6 plus 6 is 0 and write 4 as it is, so value of dx is 4, so dx value is 4, d is 4, then dx is also 4. Now next find dy. आता काय करणार dy फाइंड आउट करणार, for dy next dy is equals to replace, आता काय रिप्लेस करणार for dy y चे कोएफिशिएंट म्हणजे
सेकंड कॉलम मध्ये काय रिप्लेस करणार सेकंड कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय कॉन्स्टंट टर्म फर्स्ट अँड थर्ड कॉलम मध्ये काही चेंजेस करणार नाही फर्स्ट अँड थर्ड कॉलम ॲज इट इज राईट डाउन करणार सो फर्स्ट कॉलम इज 1 1 1 third column is 1 1 minus 1 and second column is replaced by this constant term is 6 to 2 second column पर क्या written करना या constant term that is 6 to 2 then solve this determinant आता हा determinant solve करना that is 1 into again 1 into delete first row first column 2 into minus 1 that is minus 2 minus 2 into 1 that is 2 that is minus 2 minus 6 into delete first row second column उरलेले एलिमेंट्स काय घेणार क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 1 into minus 1 is minus 1 minus 1 into 1 is 1 then plus 1 into 2 delete first row third column for remaining element take its cross multiplication 1 into 2 is 2 minus again 1 into 2 is 2 then minus 2 is minus 4 minus 6 into minus 1 minus 2 is minus 2 plus 2 minus 2 is 0 that is 1 into 0 is 0 that is minus 4 which is equals to minus 4 minus 6 minus 2 minus plus and 6 to the 12 so 12 minus 4 is 8 so dy is 8 dy की value क्या आ रही है 8 next for finding the value of dz now next is find dz आता काय find out करना dz d find out केला dx then dy now to find dz आता काय find out करायचं आहे dz so dz is equals to for dz आता dz साठी काय करणार replace coefficient of z by constant term z चे जे काही coefficient आहे त्या coefficient च्या ऐवजी काय करणार constant term मध्ये replace करणार and coefficient of x and coefficient of y write as it is हे जे काही first and second column आहे ते as it is write out करणार that is first column is 1 1 1 second column is 1 minus 1 2 and replace coefficient of z by constant term and constant term is 6 to 2 that is 6 to 2 then solve this determinant आता हा determinant solve करा that is 1 into minus 1 into 2 is minus 2 minus 2 to the 4 minus 1 into 2 is 2 minus 1 into 2 is 2 plus 6 into delete first row third column and take cross multiplication for remaining elements that is 1 into 2 is 2 minus 1 into minus 1 that is minus becomes plus and 2 plus 1 is 3 ready minus 2 minus 4 is minus 6 1 into minus 6 minus 1 into plus 2 minus 2 is 0 plus 6 into 2 plus 1 is 3 that is 3 6 1 into minus 6 is minus 6 1 into 0 is 0 and the next 6 3s are 18 and 18 minus 6 plus 18 minus 6 is 12 so dz is equals to 12 that is to find all this value that is x d dx dy and dz but we have to find x y z आपल्याला काय फाइंड आउट करायचे x y z च्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे therefore x is equals to dx upon d y is equals to dy upon d and z is equals to dz upon d therefore x is equals to dx what is value of dx dx is 4 that is 4 upon 4 so x is equals to 4 1 4 upon 4 is 1 then y is equals to dy
What is value of dy? Dy is 8. That is 8 upon 4. Therefore, y is equals to 4 to the 8. That is y is 2. And then next dz. Z is equals to dz upon d. Dz is 12 and d is 4. Therefore, dz is equals to 3. So these are the required value of x, y, z. Okay? X, y, z. Therefore, solution of given linear equation. हे जे काय इक्वेशन दिले आहे या इक्वेशनचं सोल्यूशन काय असणार आहे? Therefore, solution of linear equation is x is equals to 2, y is equals to x is equals to 1, y is equals to 2 and z is equals to 2. तर काय आहे x y z च्या रिक्वायरमेंट. हा ग्रामर स्कूलचा प्रॉब्लेम्स तुम्हाला थेरी पेपरला 4 मार्क्स साठी कंपल्सरी विचारतात. ओके. आणि ग्रामर स्कूलचे तुम्हाला जरी इक्वेशन जरी दिले एमसीक्यू मध्ये 2 मार्क्स साठी विचारतात. dx इक्वेशन्स देतील त्यामध्ये x ची व्हॅल्यू विचारतील. एक व्हॅल्यू विचारतील 2 मार्क्स साठी. ओके. सो x y z च्या 3 आणि जर तुम्हाला दोन सिस्टम ऑफ 2 लिनियर इक्वेशन और 2 व्हेरिएबल्स दोन इक्वेशन्स देतील आणि दोनच व्हेरिएबल असतील तर ते 2 मार्क्स साठी तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारतील. ओके. सो ग्रामर स्कूलचे जेवढे काय प्रॉब्लेम्स असतील टेक्स्ट बुक मध्ये तो तुम्हाला होमवर्क असेल. सगळे प्रॉब्लेम्स ग्रामर स्कूल वरचे सोडवायचे. एक प्रॉब्लेम व्यवस्थित समजून घ्या. नसेल समजला तर त्याच दिवशी विचारा. तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरला पुन्हा दुसरा प्रॉब्लेम्स घेतला येईल. पण मला नाही वाटत की यामध्ये काय डाउट्स असतील. ओके. नसतील कळला तर व्हिडिओ पुन्हा पाहायचा. तुम्हाला ते कन्सेप्ट क्लिअर होईल जाईल. ओके. सो नेक्स्ट लेट्स सी अनदर प्रॉब्लेम. Next one is next one x plus z is equals to 1. X plus z is equals to 1. The next y plus z is equals to 1. Y plus z is equals to 1. And next equation is x plus y is equals to 2. Then there are 3 equations. Three equations linear. There are 3 linear equations. Okay. And how many variables? X, y, and z. There are three variables. Therefore, first write the given linear equations. पहले तो linear equations write down. So first is x plus z is equals to 1. Second equation is y plus z is equals to 1. And third one is x plus y is equals to 4. Then next we have to find the value of x, y, z. आता का घेतलाय बघा तुमच्या लक्षामध्ये येईल की ते दोनच व्हेरिएबल दिलेले x plus z is equals to 1. So say here we have to find again. इथे काय करायचं पुन्हा x y z ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला. So first d is equals to राइट कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट कॉलम मध्ये काय राइट डाउन करणार कोएफिशिएंट ऑफ x. Here कोएफिशिएंट ऑफ x is 1. In second column second equation मध्ये x चं फंक्शन आहे का there is absent of x टर्म. x ची टर्म absent आहे. मग त्या ठिकाणी काय येईल जर x ची टर्म absent असेल तर तिथे राइट डाउन करणार 0. that is 0. and in third equation the coefficient of x is 1. then coefficient of y first equation मध्ये coefficient of y आहे का नाही then write 0. then second equation मध्ये coefficient of y is 1. for third equation coefficient of y is 1. then for third column मध्ये इथे coefficient of z किती आहे 1.
coefficient of z is 1. In second equation, coefficient of z is also 1. For third equation, there is absent of z term. Z term आहे का तिथे? नाही. Then write 0. Then determinant t is equals to 1 into 0 is 0. 1 into 1 is 1. Minus 0 into something is 0. 0 ने कोणत्याही नंबरला मल्टिप्लाय करा. आन्सर काय येणार आहे? 0. So 0 असेल तर पुढचे कॅल्क्युलेशन करण्याची गरज नाही. The next one plus 1 into delete first row, third column. 0 into 1 is 0. 1 into 1 is 1. That is 1 into minus 1. 0 minus 1 is minus 1. Minus 0 plus 0 minus 1 is minus 1. That is 1 into minus 1 is minus 1. 1 into minus 1 is minus 1. That is d is equals to minus 2. Value of d is minus 2. Then next dx. Dx is equals to, again, for coefficient of x is replaced by, coefficient of x कशाने replace करणार? Constant term 1 1 4. Then write coefficient of y and coefficient of z. That is 0 1 1 1 1 0. Okay. Then dx is equals to 1 into 0 is 0 minus 1 into 1 is 1. Again 0 into something is 0 plus 0 into something is 0. So पुढचं कॅल्क्युलेशन करण्याची गरज नाही. 0 ने कोणत्याही संख्येला मल्टिप्लाय केलं तर आन्सर 0 येणार. राइट. नेक्स्ट नंबर इज 1. 4 into 1 is 4 minus, sorry, 1 into 1 is 1 minus 1 into 1 is 1 minus 4 into 1 is 4, which is equals to 0 minus 1 is minus 1 and 1 into 1 is 1, that is minus 1. 1 minus 4 is minus 3. Minus 3 into 1 is minus 3. That is minus 1 minus 3 is minus 4. This is value of dx. Then find dy. For dy, again replace coefficient of y by constant term and coefficient of x and coefficient of z write as it is. So coefficient of x is 1 0 1. Then coefficient of y is replaced by constant term, that is 1 1 4, and then write coefficient of z, that is 1 1 0. Then take this cross multiplication, that is for this determinant. 1 into 0 is 0, minus 4 into 1 is 4, minus 1 into 0, delete first row, second column. 0 into 0 is 0, minus 1 into 1 is 1, plus 1 into 0 into 4 is 0, minus 1 into 1 is 1. That is 0 minus 4. 0 minus 4 is minus 4. Minus 4 into 1 is minus 4. 0 minus 1 is minus 1. Minus 1 into minus 1, that is plus 1. Minus minus becomes plus. 1 minus 0 minus 1. 0 minus 1 is minus 1. Minus 1 into 1, that is minus 1. Plus 1 minus 1 is 0. That is dy is equals to minus 4. Then next dz. So dz, for finding the value of dz, replace coefficient of z. Replace coefficient of z for third column. Third column कशाने replace करणार? Constant term. So constant term and first column and second column as it is written. So first column is 1 0 1. Second column is 0 1 1. And coefficient of z कशाने replace करणार? Constant term. That is constant term is 1 1 4. 1 1 4. Then solve this determinant. That is 1 into 4 is 4 minus 1 into 1 is 1. Again 0 into something. 0 ने कोणत्याही संख्येला मल्टिप्लाय केलं तर आन्सर 0 येईल. So 0 into something is 0. पुढचं कॅल्क्युलेशन करण्याची गरज नाही. आता 0 आला. समजा एखाद्या संख्येला 0 ने मल्टिप्लाय केलं तर 0 येतं, राइट? सो इथे जर 0 आला, पुढचं कॅल्क्युलेशनला जरी काय केलं तर ते काय होणार? 0. सो कॅल्क्युलेशन करण्याची गरज नाही. Then next plus 1 into 0 into 1 is 0. 1 into 1 is 1. That is 4 minus 1 is 3. 3 into 1 is 3.
0 as it is plus 0 minus 1 is minus 1. Minus 1 into 1 is minus 1. That is 3 minus 1 is 2. This is value of so यहाँ पर क्वेश्चन value क्या है? Determinant d, dx, dy and dz. या सगळ्या म्हणजे क्वेश्चन मिळालेले आहेत. Determinant dx, dy and dz. But we have to find the value of x, y, z. हा का प्रॉब्लेम सॉल्व करून घेतलाय समजले का? इथे कोएफिशिएंट एखादी टर्म जर absent असेल, समजा एखाद्या इक्वेशन मध्ये फर्स्ट इक्वेशन मध्ये y ची टर्म absent आहे, मग y ची टर्म जर absent असेल तर त्या ठिकाणी काय राईट करणार 0. एखादा व्हेरिएबल जर एखाद्या इक्वेशन मध्ये absent असेल तर त्याचा कोएफिशिएंट काय राईट करणार 0. and then सेम प्रोसिजर ने जसं तुम्ही ग्रामर एक्झाम पण सॉल्व केले त्याच पद्धतीने सॉल्व करणार. फर्स्ट डिटर्मिनंट फाइंड आउट करणार, देन dx साठी काय करणार? फर्स्ट कॉलम जो आहे तो रिप्लेस करणार कॉन्स्टंट टर्मने. या दोन्ही कोएफिशिएंट मध्ये काही चेंजेस करणार नाही. सेकंड आणि थर्ड कॉलम ॲज इट इज राईट. फॉर dy second column is replaced by constant term, first and third column as it is right out करना. And for third, that is dz, for dz replace coefficient of z, that is third column is replaced by constant term, first and second column as it is right out करना. That is there is no change for first and second column. And then solve this determinant. So this is dx, dy and dz. But we have to find the value of x. Therefore, x is equals to dx upon d, y is equals to dy upon d, and z is equals to dz upon d. So x is equals to, what is the value of x? X is dx upon d. Dx is minus 4, and d, what is the value of d? D is minus 2. Therefore, x is equals to minus 4 minus 2, minus minus plus 2 to the 4. So value of x is 2. Then y is equals to, what is dy? Dy is again minus 4. That is minus 4 upon minus 2. Again minus minus becomes plus and 2 to the 4. So y is equals to 2 and dz, that is z is equals to dz upon d. Dz is 2 and d is, what is value of d? D is minus 2. Again 2 to get cancel and minus 1 right as it is. So required solutions of these linear equations are x is equals to 2, y is equals to 2 and z is equals to minus 1. This is the solutions of these equations. Okay? Here are grammar schoolचे examples. फक्त जे काही examples तुम्ही value find out केला last line मध्ये write down करणार. This is the required solutions of given linear equations. दिलेल्या लिनियर इक्वेशनचे हे काय आहे? रिक्वायर्ड सोल्युशन्स. ओके. सो ग्रामर स्कूलने एक्झाम्पल कसे सॉल्व करायचे समजले असतील. टेक्स्ट बुक मध्ये जे काय राहिलेले प्रॉब्लेम्स असतील रेफरन्सला तुम्हाला सॉल्व एक्झाम्पल आहे. सॉल्व एक्झाम्पल पाहणार त्याच्या करस्पॉन्डिंग तुम्ही अनसॉल्व एक्झाम्पल पहा. राहिलेले एक्झाम्पल तुम्ही ॲज अ प्रॅक्टिस म्हणून होमवर्कच्या नोटबुकमध्ये राईट डाऊन करायचे. ज्यावेळेस तुमचं कॉलेज चालू होईल त्यावेळेस तुमच्या क्लासवर्कची नोटबुक चेक केली जाईल. तुम्ही सेपरेट प्रत्येक सब्जेक्टसाठी सेपरेट नोटबुक करा. पेपर 1 फॉर मॅथमॅटिक्स पेपर 1 आणि पेपर 2 साठी सेपरेट नोटबुक करायचे. पेपर 1 चे जेवढे प्रॉब्लेम्स क्लासमध्ये सॉल्व केले जाईल ते सगळे राईट डाऊन करायचे. राहिलेले प्रॉब्लेम ॲज अ होमवर्क म्हणून टेक्स्ट बुक मधले राईट डाऊन करायचे नोटबुक मध्ये. ओके. बराचसा पार्ट स्किप केलेला आहे टेक्स्ट बुक मध्ये. ते फॉर डिटर्मिनंट मध्ये तुम्हाला प्रॉपर्टीज नाही. ऍप्लिकेशन्स ऑफ डिटर्मिनंट मध्ये एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, सिस्टम ऑफ लिनियर कंसिस्टन्सी ही कन्सेप्ट नाही. त्यामुळे हे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला सॉल्व करायचे नाही. त्यामुळे कोणते मी जे काय घेतले क्लासमध्ये त्याच्याच करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लेम सोडवा, एक्स्ट्राचे सोडू नका. ओके. तो डिलीटेड पार्ट्स आहे. डिलीटेड पार्टचे पीडीएफ असेल तुमच्याकडे अवेलेबल असेल. ओके. सो नेक्स्ट लेक्चर आपला मॅट्रिसेस कन्सेप्ट स्टार्ट होईल. मग मॅट्रिक्स किंवा थिअरेटिकल जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत डिटर्मिनंटचे एखादा प्रॉब्लेम्स थिअरेटिकल आहे ॲप्लिकेशनचा तो नेक्स्ट लेक्चरला होईल आणि matrices concept start. So today we stop here. Next lecture will be continued. Thank you.